Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. So today we're beginning Antya-lila chapter 12. Начинаем сегодня читать 12 главу Антилилы. The loving dealings between Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and Jagadananda Pandit. Она называется «Близкие отношения Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и Джагадананды Пандита». A summary of the 12th chapter is given by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Amrita Pravaha Bhashya as follows. В Амрита Праваха Бхашье Шрила Бхактивинода Такур кратко пересказывает содержание 12 главы следующим образом. This chapter discusses the transformations of ecstatic love that Sri Chaitanya Mahaprabhu exhibited day and night. В этой главе описываются различные проявления экстатической любви, которые можно было видеть у Шри Чайтаньи Махапрабху в любое время, и днем, и ночью. The devotees from Bengal again journeyed to Jagannath Puri to see Sri Chaitanya Mahaprabhu. Преданные из Бенгалии в очередной раз пришли в Джаганнатха-Пури, чтобы встретиться со Шри Чайтаньей Махапрабху. As usual, the leader was Sivananda Sen, who traveled with his wife and children. Как обычно, группу вел Шивананда Сен, который путешествовал вместе с женой и детьми. Because arrangements were delayed en route and Lord Nityananda did not have a suitable place to reside, he became somewhat disturbed. По пути случилось так, что из-за задержки не было организовано место для остановки на ночь, и Господу Нитянанде не отвели подходящее место для отдыха. Это вызвало его неудовольствие. Thus, he became very angry with Sivananda Sen, who was in charge of the affairs of the party, and kicked him in loving anger. В запальчивости он пнул ногой Шивананду Сена, который отвечал за размещение паломников. Sivananda Sen felt highly favored to have been kicked by Nityananda Prabhu, but his nephew Sri Kanta Sen became upset and therefore left their company. Шивананда Сен принял его дружеский гнев как великую милость, но его племянник Шриканта Сен был очень досадован и потому покинул группу. He met Sri Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath Puri before the rest of the party arrived. Он встретился с Шри Чайтаньей Махапрабху в Джаганнатха-Пури до того, как туда прибыли остальные преданные. That year, a devotee named Parameshwar Das Modak also went with his family to see Sri Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath Puri. В тот год преданный по имени Парамешвар Дас Модака тоже пошел с семьей в Джаганнатха-Пури, чтобы встретиться со Шри Чайтаньей Махапрабху. The devotees often invited Sri Chaitanya Mahaprabhu to eat with them. Преданные часто приглашали Шри Чайтанью Махапрабху к себе на обед. When the Lord bade them all farewell, he talked very pleasingly with them. Когда настало время прощаться, Шри Чайтанья Махапрабху сказал очень теплые слова им всем. The year before, Jagadananda Pandit had been sent to Sachimata with prasadam and cloth. За год до этого Джаганананда Пандит был послан в Бенгалию с прасадом и одеждой для Шачиматы. This year he returned to Puri with a big pot of floral scented sandalwood oil to massage the Lord's head. В тот год, когда происходили описываемые здесь события, он вернулся в Пури с большим горшком ароматического масла, которое предназначалось для массажа головы Господа. The Lord, however, would not accept the oil, and because of his refusal, Jagadananda Pandit broke the pot in front of him and began to fast. Однако Господь не принял масло,
из-за чего Джагатананда Пандит разбил горшок прямо перед ним и стал поститься. The Lord tried to pacify him and asked Jagannatha Pandit to cook for him. Господь постарался успокоить его и попросил Джагатананду Пандита приготовить для него обед. Jagannatha Pandit became so pleased when Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted his cooking that he broke his fast. Джагатананда Пандит был так доволен, когда Шри Чайтанья Махапрабху съел приготовленное им, что прекратил голодовку. Okay. So now text 1. Начинаем с первого стиха. Shruyatam nityam giyatam muda chinchatam bhaktas Chaitanya Charitamritam. Translation: O devotees, may the transcendental life and characteristics of Sri Chaitanya Mahaprabhu always be heard, chanted, and meditated upon with great happiness. О преданные, слушайте же о деяниях и качествах Шри Чайтаньи Махапрабху, пересказывайте их и размышляйте о них в великом счастье. So this style of Krishnadas Kaviraj that usually the first verse of each chapter is a Sanskrit verse. У Кришнадас Кавираджа особый стиль. Обычно первый стих каждой главы – это стих на санскрите. And then the rest of the chapter in Bengali. А все остальные стихи каждой главы написаны на бенгале. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Doyamoy Jai Jai Nityananda Kripa Sindhu Jai. All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is all merciful. All glories to Nityananda Prabhu, who is an ocean of mercy. Слава всемилостивому Шри Чайтаньи Махапрабху. Слава Нитянанде Прабху, океану милости. Jai Advaita Chandra Jai Karuna Sagar Jai Gaura Bhaktagan Kripa Purantar. All glories to Advaita Acharya, who is also an ocean of mercy. All glories to all the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu, whose hearts are always filled with mercy. Слава Адвайте Ачарье, океану милости. Слава всем преданным Шри Чайтаньи Махапрабху, чьи сердца всегда исполнены милости. Atta para Mahaprabhur Vishana Antar Krishner Viyoga Dasas Puri Nirantar. The mind of Sri Chaitanya Mahaprabhu was always morose because of a continuously manifested feeling of separation from Krishna. Шри Чайтанья Махапрабху, постоянно испытывавший чувство разлуки с Кришной, был всегда погружен в тоску. Yes, as we know, one of the main reasons for the Lord's appearance was to taste the mood and love that Srimati Radharani had for him. Как мы знаем, одной из причин прихода Господа Чайтаньи было его желание познать любовь, которую к нему питает Шримати Радхарани, и понять ее умонастроение. And of course, Radharani spent, after Krishna's departure from Vrindavan, Radharani and the gopis, they spent their days in separation from Krishna. После того, как Кришна уехал из Вриндавана, Шримати Радхарани и другие гопи страдали от разлуки с ним. So it was a very intense mood of Vipralambha Bhav. И это переживание разлуки или Випаламбха Бхава было очень сильным. So ecstatic love of Krishna and separation. So the same mood
was experienced by Chaitanya Mahaprabhu, who is non-different from Radha and Krishna. Это экстатическая любовь к Господу в разлуке, и именно это чувство постоянно переживал Господь Чайтанья, который является никем иным, как Радхой и Кришной, соединенным в одно целое. Ha ha Krishna Prananath Vrajendra Nandan Kahan Yaha Kaha Paha Murali Vandan. The Lord would cry, "Oh, my Lord Krishna, my life and soul, O son of Maharaj Nanda, where shall I go? Where shall I attain you? O Supreme Personality who play with your flute in your mouth." Господь то и дело восклицал: «О мой Господь Кришна, повелитель моей жизни! О сын Махараджа Нанды! Куда мне пойти? Где мне найти тебя? О Верховная Личность! О Господь, играющий на флейте!» Eta Godadeshe Prabhu Jata Bhaktagan Prabhu Dekibari Sabi Korilagaman. Meanwhile, all the devotees journeyed from their homes in Bengal to see Sri Chaitanya Mahaprabhu. Guru Maharaj, we missed one verse number. Oh, sorry. Excuse me. Ratri Dina Edasa Svastina Himane Kashte Ratri Gonai Sarup Ramananda Sane. This was his situation, day and night, unable to find peace of mind. He passed his nights with great difficulty in the company of Sarup Damodar and Ramananda Rai. В таком состоянии он пребывал и днем, и ночью, не находя покоя. Он проводил мучительные ночи в обществе Сарупы Дамодары и Рамананды Рая. And then the next verse I read already. Meanwhile, all the devotees journeyed from their homes in Bengal to see Sri Chaitanya Mahaprabhu. Тем временем все преданные из Бенгалии снова отправились в путь, чтобы увидеться со Шри Чайтаньей Махапрабху. Shivananda Sen or Acharya Gosai Navadvipe Sabbhakta Hoila Ekatai, headed by Shivananda Sen, Advaita Acharya and others, all the devotees assembled in Navadvip. Все преданные во главе с Шиванандой Сеном, Адвайта Ачарьей и другими собрались на Вадвипе. Kulinagrama Basiar Jata Kanda Basi Ekatra Milila Sab Navadipe Ashi. The inhabitants of Kulinagram and Kanda village also assembled at Navadvip. Жители Куринаграммы и Канды тоже пришли в Навадвипу. Nityananda Prabhure Yadyapi Agyanai Tatapi Dekiti Chalina Chaitanya Gosai. Because Nityananda Prabhu was preaching in Bengal, Sri Chaitanya Mahaprabhu had ordered him not to come to Jagannath Puri. That year, however, he went with the rest of the party to see the Lord. Шри Чайтанья Махапрабху велел Нитянанде Прабху оставаться проповедовать в Бенгалии, но в тот год он тоже отправился вместе со всеми, чтобы увидеться с Господом. Shri Vasari Charibai Sangite Malini Acharya Ratner Shange Tahar Grihine. Srivas Thakur was also there with his three brothers and his wife Malini. Acharya Ratna was similarly accompanied by his wife. Там также был Шривас Такур с тремя своими братьями и женой Малини. А Чариратна тоже взял с собой жену. Shivananda Patni Chali Tin Putra Lawa Raghava Pandit Chali Sajawa. The wife of Shivananda Sen also came along with the three sons. Raghava Pandit joined them carrying his famous bags of food. Шивананду Сена сопровождала супруга с тремя сыновьями. Там же шел Рагава Пандит, неся свои знаменитые мешки с провизией. Datta Gupta Vijayanidhi or Jata Jan Dui Tin Shata Bhakta Korila Gaman, Vasudev Datta Murari Gupta Vijayanidhi and many other devotees went to see Sri Chaitanya Mahaprabhu. Altogether they numbered 200 or 300. Увидеться со Шри Чайтаньей Махапрабху шли Васудев Датта, Мурари Гупта
в виде Нитхи и многие другие преданные. Всего в группе паломников было 200-300 человек. Sachimata Deki Sabi Tara Agyalawa Anande Chalila Krishna Kirtan Koriya. The devotees first saw Sachimata and took her permission. Then, in great happiness, they started for Jagannath Puri, congregationally chanting the holy name of the Lord. Первым делом преданные увидели Сатиматой и спросили ее позволения. Охваченные радостью, пустились в путь в Джаганнатха-пури, не переставая петь святое имя Господа. Shivananda Sen Kori Gati Samadan Sabare Palana Kori Suki Lawa Jan. Okay. Shivananda Sen managed the payment of tolls at different places, maintaining everyone. He guided all the devotees in great happiness. Шивананда Сен отвечал за оплату пошлин в разных местах. Заботясь обо всех нуждах преданных, он вел их с большой радостью. Purport, Gati refers to the different toll booths used by the zamindars to collect taxes in each state. Комментарий. Гати – это места сбора пошлин, где взимались налоги в пользу заминдаров в каждом княжестве. Generally, this tax was collected to maintain the roads governed by the various zamindars. Обычно налоги собирались заминдарами для ухода за дорогами. Since the devotees from Bengal were going to Jagannath Puri, they had to pass through many such toll booths. По дороге в Джаганнатх-пури преданные проходили через много таких пунктов. Шивананда Сен отвечал за оплату всех дорожных пошлин. Shivananda Sen was in charge of paying the tolls. So, Zamindar is a landholder, but owns a lot of land. Заминдар – это владелец, причем не просто землевладелец, а владелец очень больших территорий. Govardhan and Hiranya Majumdar, the father and uncle of Raghunath Das Goswami, were zamindars. К примеру, заминдарами были Гавардхан, Хиранья, Маджумдары, отец и дядя Рагунатхи Даса. So these kind of personalities, they had many servants and many people who were employed by them to take care of all these properties and maintain the roads, as mentioned here. У заминдаров обычно было много слуг и много нанятых людей, которые следили за их собственностью и, в частности, за поддержанием дорог, как здесь говорится. So therefore they would collect, there would be toll booths and they would collect some taxes from those who passed through their properties. Поэтому с тех, кто проходил через владение заминдаров, в определенных местах взималась пошлина. So whoever was traveling, he would have to deal with these toll collectors along the way. Все, кто шли по дорогам, так или иначе были вынуждены встречаться со сборщиками пошлин. We can recall that Madhavendra Puri, he in a dream, his Lord Gopal ordered him to go to Jagannath Puri from Vrindavan, from Govardhan, to get sandalwood to grind into paste and to cool the body of the Lord who was suffering from fever. В связи с этим вспоминается история Мадхавендра Пури, которому во сне явилось его божество Гопал. И Гопал приказал Мадхавендре Пури отправиться в Джаганнатха-пури и принести оттуда глыбу сандала, чтобы потом смолоть его в пасту и нанести на Гопала, который страдал от жара. On the way, of course, he stopped in Ramuna, where Gopinath stole a pot of kheer for him. По дороге Мадхавендра Пури остановился в Рамуне, и там произошла другая лила, когда божество
Гопинатхи украла для него горшочек хира. And therefore the deity became known as Kira Chora Gopinath. С тех пор этого Гопинатху называют Кшира Чора Гопинатх. But because Manavendra Puri, he left very quickly. He took prasad and he left, but his fame spread very quickly. Хавендра Пури ушел из этого места очень быстро, поел просаду и ушел, но слава о нем шагала впереди него. And when he reached Puri, already this pastime had become well known. И к тому моменту, как он добрался до Пури, там уже все знали лилу, которая с ним произошла. And therefore many of the devotees helped him to acquire the sandalwood. И многие преданные решили помочь ему добыть этот кусок сандалового дерева. Now traveling back from Puri to Vrindavan with so much sandalwood, it was heavy, and also it would be required to pay some taxes at the toll booths. На обратном пути Мадхавендра Пури с этим сандалом понял, что это очень тяжелая ноша. Кроме того, нужно было платить пошлину при проходе через эти пункты сбора. So the devotees in Puri, they helped him. They arranged all the documents so that he could pass through the toll gates without difficulty, and they also arranged some assistance to carry the sandalwood. Но преданные с Пури помогли Мадхавендре Пури, выправили для него документы, чтобы он мог без оплаты пошлин проходить через эти пункты, и также выделили ему носильщиков, которые тащили этот груз. And they went as far as Ramuna, which is on the northern border of Orissa, and there they stopped again at Ramuna. Мадхавендра Пури так дошел до Римуны, это северная окраина Орисы, и остановился там в Римуне. And there he had another dream of Gopal, who told him, you know, it's better you stay in Ramuna. The sandalwood's very difficult to bring it to Vrindavan. You just grind it with the help of the devotees there, and you put it on the body of Gopinath every day, and in this way my fever will be cured. И в той же самой Римуне ему опять явился во сне Гопал и сказал: не надо тащить этот сандал в Вриндаван, лучше здесь, в Римуне, с помощью местных преданных сотрите его в пасту и каждый день носите эту пасту на божество Гопинатхи, и тогда мой жар пройдет. So that is a Chайтанья, of course. That's a famous festival of the Vaishnavas all over the world now, especially in the hot countries. The devotees grind sandalwood and put it on the body of the Lord, the paste. И с этим празднуется праздник Чайтаньятры, когда все божество мощают сандаловой пастой. И сейчас этот праздник празднуется уже не только в этом храме, но и по всему миру. Another pastime concerning these toll booths also concerns Shivananda Sen. Еще одна лила была связанная со сбором пошлин. Здесь уже участвовал Шивананда Сен. Once a dog joined the party. Однажды к группе паломников прибился пес. And Shivananda was feeding it prasadam. Шивананда подкармливал его просадом. You know, he was taking care of all the devotees, and he also took care of the dog. Шивананда заботился о всех преданных в этой группе паломников, и аналогичным образом он стал заботиться и обо всех. And he also paid extra at the toll booths so the dog could pass with them. Он даже платил за него пошлину, чтобы пес тоже мог идти с ними. And even once he had to pay a ferryman to take the dog in his boat with them. В какой-то момент ему даже пришлось доплатить паромщику, чтобы тот перевез пса вместе с паломниками.
And that, of course, that dog disappeared, and Shivananda thought it was due to his neglect. Therefore, he started to fast. He fasted all the way to Puri. Уже на подходе к Пури пес внезапно исчез, и Шивананда Сен подумал, что это все потому, что он плохо заботился об этом псе и решил поститься вплоть до прихода в Джаганнатх-Пури. And when they reached Puri, they saw that the same dog was sitting near to Chaitanya Mahaprabhu, and the Lord was feeding him with coconut pulp. Когда преданные пришли в Пури и увидели со Чайтаньей Махапрабху, они увидели пса, сидящего подле Господа Чайтаньи. Господь Чайтанья кидал ему мякоть кокоса. And in the presence of all, the dog took a four-horned form and went back to Vaikuntha. На глазах у всех преданных этот пес принял четырехрукий облик и вознесся на Вайкунтху. So anyhow, here again we see Shivananda was taking care of the whole group. Здесь тоже описывается, как Шивананда заботился обо всех паломниках. Sabar sab karya korena dena vasastan Shivananda jani udiya pater sadan. Shivananda said, took care of everyone and gave each devotee places to stay. He knew all the paths leading to excuse me. Простите. He knew all the paths leading to Orissa. Шивананда заботился о преданных и устраивал каждого ночлег. Он знал все дороги, ведущие в Орису. Sorry, yesterday we went to the mountains and to some waterfall, and seems to have got a little bit of cold. Я прошу прощения. Вчера ездили в горы на водопад, и, похоже, я простыл там. Anyway, not big problem. It's warm weather here in general. Ничего серьезного, так-то здесь обычно жарко. It should go away in a few days. Я думаю, за пару дней насмерть пройдет. Okay. Ek dina sablo gati ali rakila saba chadawa Shivananda ekalara hila. One day when the party was being checked by a toll collector, the devotees were allowed to pass and Shivananda Sen remained behind alone to pay the taxes. Однажды, когда группа паломников задержал сборщик пошлин, Шивананда остался, чтобы заплатить необходимую сумму. Sabigya rahila gram bitara vrikshatale Shivananda vinavasa stana nahimile. The party went into a village and waited beneath a tree because no one but Shivananda Sen could arrange for their residential quarters. Преданные пришли в деревню и остановились под деревом, потому что только Шивананда Сен мог найти жилье для их ночлега. Nityananda Prabhu Boke Vyakula Hawa Shivanande Gali Paribhashana Pawa. Nityananda Prabhu meanwhile became very hungry and upset because he had not yet obtained a suitable residence. He began calling Shivananda Sen ill names. Тем временем Нитянанда Прабху проголодался и стал проявлять недовольство. Не имея подходящего места для ночлега, он начал ругать Шивананду Сена. Tin Putra Maruka Shivar Ekana Ailo Bhoki Mari Geno Mori Basa Na Daila. Shivananda Sen has not arranged for my residence, he complained, and I am so hungry I could die. Because he has not come, I curse his 3 sons to die. Шивананда Сен оставил меня без места для ночлега, негодовал он. А я так проголодался, что могу умереть от голода. За то, что он вовремя не пришел, я проклинаю всех 3 его сыновей. Пусть они умрут. So very fiery behavior from Lord Nityananda. Очень сурово себя повел Господь Нитянанда. So that, of course, he was an avadut, and
he often behaved in very eccentric ways. Но мы знаем, что он авадута, и потому порой вел себя эксцентрично. Shuni Shivanander Patni Kandite Lagila Hena Kali Shivananda Gati Hoiti Aila. Hearing this curse, Shivananda's wife began to cry. Just then Shivananda returned from the toll station. Услышав это проклятие, жена Шивананды Сена стала плакать. В это самое время, заплатив пошлину, в деревню пришел Шивананда. Shivanander Patni Tare Kahina Kandiya Putre Shapadichena Gosai Bashana Pawa. Crying, his wife informed him, Lord Nityananda has cursed our sons to die because his quarters have not been provided. Плача, жена сообщила ему: Господь Нитянанда проклял наших сыновей на смерть, потому что его никто не устроил на ночлег. Teho Kahi Bauli Kene Maris Kandiya Maruk Amar Tin Putra Tarabalai Lawa. Shivananda replied, You crazy woman, why are you needlessly crying? Let my 3 sons die for all the inconvenience we have caused Nityananda Prabhu. Шивананда Сен ответил: сумасшедшая женщина, зачем ты без толку плачешь? Пусть все 3 наших сыновей умрут за те неудобства, которые мы причинили Нитянанде Прабху. So he was a very humble devotee, Shivananda Sen. Шивананда Сен был очень смиренным преданным. He didn't take this statement of Nityananda very badly. Rather, he took it as the mercy of the Lord and felt that he should have served the Lord better. Он не оскорбился от этого высказывания Нитянанды, а принял его как милость Господа и подумал, что ему нужно служить Господу еще лучше. Etabali Prabhu Pashi Gela Shivananda Utitari Lati Maila Prabhu Nityananda. After saying this, Shivananda Sen went to Nityananda Prabhu, who then stood up and kicked him. С этими словами Шивананда Сен подошел к Нитянанде Прабху, который встал и пнул его. So even more eccentric behavior from Lord Nityananda. Это еще более эксцентричный поступок со стороны Господа Нитянанды. But again, we see Shivananda's reaction was very humble and very appreciative of Lord Nityananda. Но, опять же, мы увидим, что Шивананда Сен ведет себя очень смиренно и с большой благодарностью Господу Нитянанде. Anandita Hoila Shivai Pada Prahar Pawa Shigra Basa Gora Koila Godi Gori Giya. Very pleased at being kicked, Shivananda Sen quickly arranged for a milkman's house to be the Lord's residence. Очень довольный полученным пинком, Шивананда Сен быстро нашел жилье для Господа в доме молочника. Charane Dariya Prabhure Basai Lawa Gela Vasa Dia Rishta Hawa Kohite Lagila. Shivananda Sen touched the lotus feet of Nityananda Prabhu and led him to his residence. After giving the Lord his quarters, Shivananda Sen, being very pleased, spoke as follows. Шивананда Сен коснулся лотосных стоп Нитянанды Прабху и отвел его в приготовленное для него жилище. После этого, очень довольный, Шивананда Сен сказал такие слова. Aji Muri Britya Kore Angi Kora Koila Jaman Aparad Britya Yogya Paladiya. Today you have accepted me as your servant and have properly punished me for my offense. Сегодня ты принял меня в свои слуги и справедливо наказал за мой проступок.
Shasti chale kripa karo e tomar karuna. Trija gati tomar charitra buje konajana. My dear Lord, your chastising me is your causeless mercy. Who within the three worlds can understand your real character? Мой дорогой Господь, Твое наказание – это Твоя беспричинная милость. Кто во всех трех мирах способен постичь Твои деяния? Brahmar Durlab Tomar Sri Charanareno Hena Charana Sparsha Paila Mora Adama Tana Tanu. Sorry, this printing in this book is not good. The dust of your lotus feet is not attainable even by Lord Brahma, yet your lotus feet have touched my wretched body. Пыль с Твоих лотосных стоп недостижима даже для Господа Брахмы, но Ты коснулся своей лотосной стопой моего презренного тела. Ajamura Safal Hoila Janma Kula Karma Aji Paino Krishna Bhakti Artha Kama Dharma. Today my birth, my family, and my activities have all become successful. Today I have achieved the fulfillment of religious principles, economic development, satisfaction of the senses, and ultimately devotional service to Lord Krishna. Сегодня мое рождение, моя семейная жизнь и вся моя деятельность увенчались успехом. Сегодня я достиг всех целей: следования принципам религии, материального процветания, удовлетворения чувств и, наконец, преданного служения Господу Кришне. So he's obviously a highly advanced devotee, Shivananda Sen. Совершенно очевидно, что Шивананда Сен преданный очень высокого уровня. He has such a deep realization of the mercy of Lord Nityananda. У него очень глубокое понимание милости Господа Нитянанды. Shuni Nityananda Prabhur Ananditamon Uti Shivanande Koila Prema Alingan. When Lord Nityananda heard this, he was very happy. He rose and embraced Shivananda Sen in great love. Слова эти доставили Господу Нитянанде огромное счастье. Он поднялся и с большой любовью обнял Шивананду Сена. Anandita Shivananda Kore Samadan Acharyadi Vaishnavari Dilavasastan. Being very much pleased by Nityananda Prabhu's behavior, Shivananda Sen began to arrange residential quarters for all the Vaishnavas, headed by Advaita Acharya. Обрадованный поступком Нитянанды Прабху, Шивананда Сен стал подыскивать жилье для всех вайшнавов во главе с Адвайтой Ачарьей. Nityananda Prabhu Sab Charitra Vibarita Kruda Hawa Lati Mari Kore Tarahito. One of Sri Nityananda Prabhu's characteristics is his contrary nature. When he becomes angry and kicks someone, it is actually for his benefit. Одна из особенностей Шри Нитянанды Прабху – его противоречивая природа. Когда он гневается и пинает кого-то, это приносит благо тому человеку. Okay, I'm going to stop there today. So we're going to go on Harinam here. На этом я сегодня остановлюсь, потому что мы собираемся скоро выходить на Харинаму. And I'd like to ask if there are any questions. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Вот если вернуться к сегодняшней теме обсуждения по Шримад Бхагаватам, сегодня у нас было, хотел бы спросить по поводу, если можно, по поводу того, что когда
преданные видят, когда люди видят Господа, они не могут признать в нем Бога, если они не обладают должной квалификацией. To continue the topic of today's Bhagavatam class, when people see the Supreme Lord, they cannot see him because they lack qualifications. Они не могут признать его. И вот в случае, если мы возьмем Господа Чайтанью Махапрабху, мы знаем, что в основном все спутники Господа Чайтаньи Махапрабху, они знали, что это является инкарнацией с самим Верховным Господом. They cannot accept him as the Supreme, and Lord Chaitanya's associates, mainly all of them knew that he is the incarnation of the Supreme Lord. Но в то же время вот мы знаем, что за Господом Чайтаньей следовали толпы людей, и я так предполагаю, что люди, они как бы, что среди людей шел какой-то слух о том, что это сам Бог. At the same time, Lord Chaitanya was accompanied by crowds of people, and I suppose that there was some rumor that among them that Lord Chaitanya is the Lord himself. То есть именно это делало их, вот, именно благодаря этому слуху, одна из причин, почему так много людей собиралось, потому что люди приезжали с разных концов Индии и присоединялись к Господу Чайтанье Махапрабху. And this rumor was one of the reasons for so many people coming from different parts of India and joining Lord Chaitanya. И с другой стороны, были ли предупреждения со стороны Господа Чайтаньи Махапрабху своим спутникам, чтобы они не раскрывали этот секрет, что он является самим Верховным Господом? В некоторых лилах это проявляется, когда Господь Чайтанья предупреждает, но вот в отношениях со своими преданными, как это вот, насколько Господь Чайтанья следил за тем, что преданные не разглашали эту тайну. But at the same time, Lord Chaitanya, there were some leelas when he prohibited his devotees to reveal that he is the Supreme Lord. To what extent this prohibition was in action so that other people do not know this secret? Well, I wasn't present at the time. Не было в то время. So I can't give you a completely accurate response. Не могу вам точно ответить на это. But there was a kind of rasa or sweet kind of interaction between the Lord and his devotees, where, if anyone called him Krishna or Vishnu, he would cover his ears and he would reject such kind of statement. But the devotees would, they say, well, we know who you are. В отношениях между Господом и его преданными определенно была особая раса, когда преданные говорили, называли Господа Чайтанья в лицо Верховным Господом, тот затыкал уши и отказывался, но преданные все равно говорили, но мы-то знаем, кто ты на самом деле. So, Lord might have rejected such statements as he was playing the role of a devotee, but still, his close associates recognized his position, and if that information, was spreading out among the larger groups of persons who followed and gathered, well, what to say that Mahaprabhu wasn't going around, constantly hammering everybody and telling them to, stop glorifying him or whatever. He was absorbed in his own thoughts of Krishna. Господь Чайтанья отрицал, что он является самим Кришной, потому что это была роль определенная, которую он играл, но его приближенные все равно знали, кто он такой на самом деле, и даже если слух об этом распространялся повсюду,
большинство читаний не должен уже был ходить и каждого переубеждать и говорить, что нет духовной приходит. Он был занят не этим, он был поглощен своими мыслями о Кришне. Yes, Guru Maharaj, thank you very much. Yes, Hare Krishna. I have a question. I think this is from Yashoda Mataji. Гуру Махарадж, что может помочь обычному преданному понимать наказание свыше как милость? Гуру Махарадж, how can a devotee take punishment from above like mercy? Well, by reading scriptures like this. Как? Ну вот, читая Священное Писание, как сейчас мы делаем. We learn how the great devotees accepted punishment in a very Krishna conscious mood from this particular pastime. Из таких лил, как это, мы видим, как смиренно преданные, возвышенные преданные принимали наказание. Yeah, so we just have to learn from the great Vaishnavas and from the lectures of Prabhupada and the senior devotees. Также нужно учиться на примере возвышенных вайшнавов через слушание лекций Прабхупады и других старших преданных. And try to be Krishna conscious, see everything that happens to us as arrangement of Krishna, mercy of Krishna. Стараться быть в сознании Кришны и относиться ко всему, что с нами происходит, как к воле Кришны и к его милости. Okay, then. So I think I'll finish here today. Давайте тогда на этом завершим. Next Wednesday, I'll be traveling, so there won't be any class. В следующую среду меня не будет, я уеду, поэтому лекции не будет в среду. And next Saturday, I'll be in Bangkok, and I've been invited to speak there at the student center, so we can broadcast that program. I mean, usually the class starts about 6 or so. Well, actually, we have a BBT meeting prior to the program from 3. So I don't know how long it will last. After the meeting, we'll start kirtan. So probably somewhere between 5 and 6, we'll start kirtan and we'll start broadcasting. But it may be, you know, you might start broadcasting at 5:30, or it might not be till 5:45 or 6. But anyway, what is for anyone who wants to participate, in you're welcome. time 6 Bangkok time is in Moscow, it will be 2. А в следующую субботу я буду читать лекцию в центре для студентов в Бангкоке, но перед этим будет заседание BBT. Я не знаю, во сколько мы закончим. Можно делать трансляцию по Москве, это примерно около 2 часов будет. Maybe 1:30. Может быть, 1:30 по Москве. And which also there in Perth is, you know, it might start at 6:30 or 7 Perth time. And Sydney 2 hours later than that. Quite late. В Сиднее в 6 и 8 вечера, соответственно. Okay, so on Monday there should be a Bhagavatam class continuing Monday afternoon. В понедельник будет лекция по Бхагаватам, как обычно. Okay, if any change, we'll try to inform you. Если что-то изменится, мы вам сообщим. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Srila Prabhupada ki jai.
Gaur Premanandi. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna directly present. Hare Krishna. Yeah.
Hare